Today, this story might change the way you think. Why do many people stay distracted, while others become extremely focused? This story will give you the answer. Le garçon que cherche le silence. Aujourd'hui, cette histoire va peut être changer ta façon de penser. Pourquoi certaines personnes restent toujours distraites? Et d'autres deviennent incroyablement consenters? Cette histoire va te donner la réponse. Lucas vit dans une petite ville pleine de brut. Les voitures passent sans arrêt. Les gens parlent, crient, rient, téléphonent. Même la nuit, Illinois y du brut. Mais ce n'est pas le vrai problème. Le vrai problème est invisible. Lucas ne le sait pas encore. Mais ce problème va changer tout sa vie. Chaque matin, Lucas est réveillé fatigue. Il regarde son téléphone avant même de se lever. Just une vidéo. Pousse un autre. Pousse encore un autre. Le temps passe vite. Et c'est là que tout commence à se détruire. À l'école, le professeur parle. Mais Lucas n'est pas vraiment. Son esprit est à l'heure. Toujours à l'heure. Si tu es comme Lucas, tu comprends exactement ce qu'il ressent. Après l'école, il rentre chez lui. Il dit toujours, aujourd'hui, je vais changer. Mais il répète la même chose. Encore. Et encore. Mais si tu ne comprends pas encore. C'est pourquoi il écoute. Un soir, Illinois se regarde dans le miroir. SES, you sent fatigues. Pourquoi je n'arrive pas à me contrôler? Et c'est là que quelque chose d'étrange s'est passé. Au lieu de prendre son téléphone, il sort de la maison. Il marque. Sans destination. Les rues sont toujours brillantes. Les lumières sont fortes. Mais il continue. Quelque chose le pousse. Il ne sait pas quoi. Jusqu'à ce qu'il arrive devant un vieux jardin. Un endroit calme. Très calme. Il entre lentement. Et soudain. Le silence. Un vrai silence. Mais ce n'est pas encore le moment le plus important. Le vrai changement arrive maintenant. Au centre du jardin, Illinois voit un vieil homme. Assis. Calme. Immobile. Lucas s'approche. Bonjour. Tu es ce que vous faites? Le vieil homme répond. J'écoute. Lucas est confus. Écouter quoi? Le silence. Lucas est assis à côté de lui. Mais rapidement. Son esprit devient brillant. Très brillant. Des pensées arrivent sans arrêt. Prends ton téléphone. Tu perds du temps. Il veut partir. Mais le vieil homme dit. Reste. Lucas hésite. Il reste quelques minutes. Puis il part. Mais quelque chose reste dans sa tête. Le lendemain. Il revient. Encore. Et encore. Mais il pense avoir trouvé la solution. Et il se trompe complètement. Parce que ce n'est pas facile. Chaque jour, Illinois est assis 10 minutes. Sans téléphone. Sans musique. Mais son esprit lutte. Il s'ennuie. Il écoute. Souvent. Mais il continue. Pourquoi? Même lui ne sait pas. Les jours passent. Pousse les semaines. Petit à petit. Quelque chose change. Le brut dans sa tête diminue. Et c'est là que Lucas commence à comprendre. Il observe ses pensées. Sans les suivre. Sans réagir. Just observer. À l'école. Il écoute mieux. Chez lui. Il se concentre plus longtemps. Son téléphone devient moins important. Sans effort. Et c'est là que le vrai changement arrive. Un jour, Illinois ne touche pas son téléphone pendant des heures. Et il ne ressent rien. Pas de manque. Pas de stress. Just du calme. Il retourne au jardin. Le vieil homme est là. Comme toujours. Lucas est assis. Calme. Présent. Je comprends maintenant. Le vieil homme sourit. Tu te souviens de la question au début? Voici la réponse. Lucas dit. Le problème n'est pas le monde. Le problème est dans l'esprit. Le vieil homme hoche la tête. Et maintenant. Lucas regarde autour de lui. Le monde est toujours brillant. Mais en lui, il y a du silence. Et pour la première fois, il est libre.